Alright, we're back. Day 26. This is part 3 video. GBP USD still going down. Kaya lang napakalaki na ng oversold. So, hintayin natin tumaas. How do we wait? Hindi hintayin natin mag-signal ng going up. Oh, grabe naman. Oh. Super duper na yan. Aba. Down pa sana dun, no? Isang trade na yan. Alright, this could be it. Kailangan muna niyang tumaas ng konti bago bumaba ulit. Starting long trend. Trade ko lang, ito na yan. Sagad na yan. Ito rin, GBP, JPY. Let you stay there. Aba. Sagad oh. Nasa ilalim na naman. Yun na. Kaya lang baka fake. Tayo natin ng konti pa. O yun na nga. Lower tayo. Oh, napakanipis niyan. Tadang! Down, baby. Wala talaga yung sound. Nakabukas naman. Oops. Lower pa din. Aray ko. Sa laki nito. Hindi na makahabol.
Meron na tayo mga kaibigan. Mukhang madadali tayo ah. Aray ko po, aray ko po. Hinintay na, hindi pa sinagad. So 111 minus $3 tayo. Let's call it a day. If we lose this, pangalawa na ito. Abot pa. Ay, $8 pala yun, 116. Sabi na, trust the ladder. We fed the winning on the expecting the reversal. Lesson for today. Bakit hindi nag-reverse ng diretso? Ayun o, nandito na siya. Biglang bumaba. So, kapag merong gulo before that, don't expect na magre-reverse siya ng diretso. Okay, let's call it today. So, from 116, natalo tayo ng $8. Lose $8 today. So, 108 na lang for tomorrow. Okay, ayusin natin ang ating computer and sounds. See you again tomorrow. I wish you and I pray for your winning trades. All of you. See you. Bye-bye.